Chào thầy ạ. Rồi, chào các em. Các em có nghe tôi nói rõ không? Alo. Có. Rồi, tốt rồi. Rồi. Good afternoon. Nice to see you again today. Okay. Hôm nay ấy, thì trước khi mà vào bài giảng chính ấy, thì tôi xin phép tóm tắt lại cái nội dung chính của lần trước mà đã giới thiệu với các em. Thì trong phần trước ấy, thì chúng ta đã đề cập tới một cái nội dung liên quan tới cái nguyên lý Heisenberg. Đấy, nguyên lý không xác định Heisenberg đấy. Thì cái nguyên lý này ấy, nó được mô tả như là trong cái biểu thức bất đẳng thức ở đây, tức là nó sẽ liên quan tới hai cặp giá trị. Một là gì? Thứ nhất tức là liên quan tới xác định cái vị trí cũng như là gì, là cái động lượng của một hạt đồng thời đấy. Thì người ta thấy là gì, cái đại lượng gọi là gì, không xác định ở đây tức là liên quan tới vị trí, tức là delta x và delta px thì được liên hệ với nhau thông qua cái biểu thức là delta x nhân với delta px lớn hơn bằng h rút gọn. Đấy, h rút gọn này các em biết rồi, tức là h trên 2pi đấy. Thế thì cái biểu thức này nó nói lên cái gì? Nó nói lên là gì, là do cái tính chất gọi là gì, cái lưỡng tính sóng hạt, tức là đối với điện tử thì có cả tính chất sóng, cho nên ấy, người ta thấy là gì, là không thể xác định đồng thời và chính xác cái vị trí cũng như là động lượng của một hạt. Đấy. Và trong trường hợp này là ta xét một cái biểu thức theo một cái phương là phương x, theo phương y và phương z thì hoàn toàn tương tự. Đấy, thế thì đấy là cái biểu thức liên quan tới cái cặp tọa độ và động lượng. Và cái biểu thức thứ hai
liên quan tới cái cặp năng lượng và thời gian. Đấy, delta E nhân với delta T thì lớn bằng H rút gọn. Đấy, có nghĩa là gì? Là cái tích này ấy, giá trị nhỏ nhất là cũng phải cỡ là H rút gọn. Đấy, có nghĩa là tích này là luôn luôn H không, lớn hơn không ở đây, đúng không? Đấy, và cái biểu thức này nó cũng nói lên là cái gì? Là nếu mà ta muốn xác định chính xác cái thời gian, tức là xác định cái năng lượng của một cái hạt chính xác trong một cái thời điểm nào đó, thì người ta thấy là gì? Là cái năng lượng này ta thấy là không, là cái độ chính xác của nó là ở đây tức là độ chính xác rất là gì? Là kém. Đấy, hay là nói cách khác là gì? Ở đây người ta thấy là gì? Nếu trong thực tế thì nếu ta biết cái thời gian sống của một hạt thì ta thấy là cái mức năng lượng hay là cái trạng thái năng lượng của cái hạt đó là nó không phải là đơn mức mà nó sẽ bị nhòe ra. Đấy, cho nên về mặt thực tế thì ta thấy nó có những ý nghĩa rất là quan trọng. Thế và hai cái biểu thức liên quan tới cái độ bất định của hai cái cặp liên quan, tức là độ bất định của tọa độ với lại độ bất định của động lượng, và cái cặp thứ hai là độ bất định của gì? Của năng lượng và thời gian, thì cho ta thấy một cái điều là nó là các cái biểu thức mà nó liên quan tới cái nguồn gốc sâu xa là do cái tính chất sóng của các cái hạt vi mô mà trong trường hợp chúng ta xét ở đây, tức là điện tử. Đấy, thế thì đấy là tôi muốn nhắc lại một cái nội dung rất quan trọng liên quan tới cái hệ thức bất định Heisenberg nhé. Rồi, và lần trước thì chúng ta cũng đã được giới thiệu về một cái nội dung liên quan tới phương trình sóng Schrödinger. Đấy, thì như chúng ta đã trao đổi với nhau ở cái phần đầu, tức là cái lưỡng tính sóng hạt đấy của điện tử hay là các hạt vi mô ấy, thì ta thấy là gì? Là cái đặc trưng sóng của nó thì có thể được biểu diễn qua một cái đại lượng gọi là hàm sóng, wave function, tức là hàm sóng. Đấy, và hàm sóng ở đây ấy, thì ký hiệu là gì? Là một cái hàm sai phụ thuộc vào tọa độ và thời gian. Đấy, trong trường hợp tổng quát nhé. Thế và cái điều quan trọng là nếu biết hàm sóng ấy, thì chúng ta có thể xác định được cái gì? Cái mật độ tìm cái điện tử ở một cái tọa độ xyz nào đó tại cái thời điểm t nào đó. Đấy, và nó chính bằng là gì? Là giá trị tuyệt đối của hàm sóng bình phương, hay là bình phương của giá trị tuyệt đối của hàm sóng sai này nhé. Đấy, hay nó bằng là tích của cái hàm sóng sai sao mà nhân hàm sóng. Đấy, đấy. Sai sao này ta hiểu là gì? Là liên hợp phức của hàm sóng sai nhé. Đấy. Rồi, thế thì nếu mà ta biết mật độ xác suất tìm hạt ở đây thì ta có thể xác định được cái xác suất tìm hạt ở trong một cái yếu tố thể tích dv, tức là dv tức là dx, di và dz này, đúng không? Trong cái yếu tố thể tích mà tại cái điểm xác định bởi tọa độ x, y, z và tại cái thời điểm t. Đấy nhé. Rồi, thế thì nếu mà biết hàm sóng thì chúng ta cũng có thể xác định được cái xác suất tìm điện tử ở trong toàn bộ thể tích xung quanh cái hạt nhân. Đấy, và xác định bởi cái biểu thức là gì? Là tích phân từ trừ vô cùng đến vô cùng của bình phương giá trị tuyệt đối của hàm sóng. Đấy, sai này, và cái tích phân này nó bằng 1. Thì điều đó là cho thấy là gì? Là chắc chắn là đâu đó ở một cái điểm trong cái không gian xung quanh hạt nhân chúng ta sẽ tìm được cái
cái điện tử nó phân bố ở đấy, đúng không? Đấy, thế cho nên là cái tích phân này bằng 1. Đấy, đấy tức là cái xác suất tổng cộng đấy để tìm điện tử thì ta có được xác định qua cái biểu thức liên quan đến tích phân này nhé. Đấy, thế thì như vậy để thấy là gì, là cái ý nghĩa rất hay ở đây là gì, là nếu ta biết được hàm sống thì ta có thể xác định được xác định được cái mật độ xác suất, và nếu biết hàm sống thì chúng ta có thể xác định được cái gì, cái năng lượng của hạt ở đây. Đấy, ấy, và cái nhiệm vụ, cái bài toán của các nhà vật lý và các nhà vật liệu ở đây ấy, và cả các nhà hóa học, tức là gì, là tìm hay là xác định được cái trạng thái của hạt ở đây là điện tử, đúng không? Nó liên quan tới gì, cái hàm sóng và năng lượng tương ứng. Đấy, thế thì đấy là cái bài toán mà các nhà khoa học của chúng ta đã phải tìm được cái mối quan hệ đó. Và xin thưa là trên cơ sở nếu chúng ta xác định được cái phụ thuộc của năng lượng của điện tử vào một cái đại lượng k, tức là gì, số sóng, hay là vector k, tức là gì, vector sóng, thì chúng ta có thể xác định được cái gì, cái cấu trúc năng lượng của cái vật liệu. Đấy, và trên cơ sở đó thì chúng ta có thể biết là cái cấu trúc năng lượng của vật liệu như là kim loại chẳng hạn thì nó như thế nào, của bán dẫn thì như thế nào, vân vân. Đấy, hay là của gì, chất điện môi đấy, thì đấy là những cái mà thực sự là những cái bài toán rất là phức tạp, nhưng dù sao thì chúng ta cũng cần phải biết để làm sao mà ta còn lý giải các cái tính chất điện, tính chất quang, tính chất từ của các cái vật liệu điện tử mà chúng ta quan tâm ở đây nhé. Rồi, thế thì về các cái yêu cầu đối với hàm sóng thì như trước tôi nói thì các em để ý cho tôi, tức là nó phải hữu hạn này, nó phải đơn trị này, và nó phải liên tục, cũng như là cái đạo hàm vật chất của nó cũng phải liên tục này, và nó sẽ tiến đến không khi mà x tiến đến vô cùng. Đấy, thế thì tất cả những đây là những 4 cái yêu cầu của hàm sóng. Thì tại sao thì tôi đã nói với các em rồi, đúng không? Đấy, thì đây là cái đồ thị mà mô tả cái yêu cầu với hàm sóng, và đây các cái dạng hàm sóng này là không chấp nhận được thì nó không thỏa mãn cái yêu cầu ta đã đặt ra nhé. Rồi, để mà xác định hàm sóng cũng như năng lượng thì cái phương trình trong cái cơ lượng tử của chúng ta, một phương trình rất là cơ bản, gọi là phương trình sóng Schrödinger. Thế thì phương trình Schrödinger có hai dạng, một là phương trình sóng Schrödinger phụ thuộc vào thời gian, time dependent Schrödinger wave equation. Ok, đấy, thế thì cái dạng của cái hàm sóng là của cái gọi là gì, cái hàm sóng phương trình sóng Schrödinger ấy, là một thuộc thời gian thì có cái dạng như này nhé. Thì các em để ý cho tôi này, cái vế bên trái này thì nó liên quan tới đạo hàm riêng của hàm sóng theo thời gian nhé, d sin dt ở đây. Đấy, thì còn y là cái đơn vị số ảo nhé, h rút gọn này biết rồi. Còn vế bên phải này thì ta thấy là có dấu trừ này, h rút gọn bình phương trên 2m, m là gì, là khối lượng của điện tử nhé, nhân với gì, đạo hàm bậc 2 của hàm sóng theo tọa độ. Trong trường hợp này là bài toán một chiều, cho nên là ta đạo hàm bậc 2 của hàm sóng theo x của chúng ta nhé, và cộng với gì, cộng với thế năng v, cộng với tích của thế năng v với lại hàm sóng sai của chúng ta ở đây nhé. Đấy, và trong trường hợp này ta thấy là hàm sóng là một hàm của tọa độ và thời gian. Đấy, thì đây là cái dạng mà các em nên để ý khi mà ta nói đến hàm sóng, tức là phương trình sóng Schrödinger phụ thuộc vào thời gian nhé, phương trình sóng Schrödinger. Và trên cơ sở phương trình này, một trong cái ví dụ ta xét cái bài toán đối với lại
điện tử tự do. Điện tử tự do tức là khi mà cái thế năng bằng không. Đấy, phải không? Đấy. Và khi ta giải cái phương trình Schrödinger thì ta nhận được cái biểu thức năng lượng của điện tử. Thì các em nhìn vào đây thì thấy năng lượng của điện tử ấy thì nó tỷ lệ thuận với lại tích h rút gọn bình phương nhân với lại số sóng bình phương mà chia cho 2m. Đấy. K này ta gọi là gì? Số sóng nhé, các em nhớ tôi K là số sóng. Đấy. Và nó trong trường hợp này nó là 2pi trên lambda. Đối với điện tử tự do thì K chính là 2pi trên lambda. Lambda là gì? Là bước sóng nhé. Đấy. Thế thì như vậy tức là gì? Là đối với điện tử tự do thì năng lượng của nó chính là động năng. Đây chứ. Các em để ý tôi cái tỷ số này. Đấy. Mà có h rút gọn bình phương mà nhân với k bình phương trên 2m thì đây là cái dạng biểu diễn cái động năng của điện tử nhé. Đấy. Thế còn tùy thuộc vào các cái trường hợp khác nhau thì ta thấy là cái k này nó sẽ có những cái giá trị đặc biệt. Nhưng trong trường hợp của điện tử tự do thì k này là đại lượng mà nhận các giá trị bất kỳ, tức là k là liên tục nhé. Đấy, đối với điện tử tự do thì k là liên tục nhé. Và như vậy để thấy là năng lượng động năng của điện tử ta thấy là gì? Là một cái phụ thuộc vào k theo cái dạng hàm parabol nhé, parabol. Đấy nhé. Rồi. Và cái dạng phương trình sóng Schrödinger mà ta quan tâm tiếp chính là cái phương trình sóng Schrödinger không phụ thuộc vào thời gian, không phụ thuộc thời gian. Tức là gì? Là trong trường hợp ấy, thế năng ấy mà không phụ thuộc vào thời gian. Đấy. 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 Hay là gì? Là không đổi theo thời gian ấy thì người ta thấy là gì? Là hàm sóng khi đó có thể tách ra thành biểu diễn qua cái tích của hai cái thành phần. Một cái thành phần là chỉ phụ thuộc vào gì? Phụ thuộc vào cái tọa độ, và một cái thành phần chỉ phụ thuộc vào thời gian. Đấy, không? Đấy. Thế thì khi mà thay cái biểu thức hàm sóng sai này vào cái phương trình Schrödinger thì biến đổi thì ta nhận được cái biểu thức liên quan tới cái phương trình sóng Schrödinger không phụ thuộc thời gian được biểu diễn như trong cái slide đây nhé, trong cái biểu thức này nhé. Đấy. Thế thì trong trường hợp này ấy, thì ta thấy là cái phương trình sóng Schrödinger không phụ thuộc thời gian ấy, thì có cái dạng như sau. Thứ nhất là bên phải này thì các em thấy là gì? Là nó biểu diễn qua gì? Trừ h rút gọn bình phương trên 2m, đúng không? Đấy, m là khối lượng của điện tử. Nhân với đạo hàm bậc 2 của hàm sóng theo cái tích trong trường hợp này nhé. Cộng với lại gì? Cái tích của cái thế năng của điện tử. Đấy. Là một hàm phụ thuộc có x trong bài toán một chiều mà nhân với hàm sóng. Đấy. Thì sẽ bằng là gì? Năng lượng tổng cộng của điện tử tức là E nhé, và nhân với hàm sóng. Đấy. Thì cái dạng cái phương trình Schrödinger trong trường hợp này thì ta thấy là gì? Là nó không phụ thuộc vào thời gian. Đấy nhé. Rồi. Đấy, thì các em để ý nhớ cho tôi hai cái dạng phương trình sóng Schrödinger. Một là gì? Phụ thuộc vào thời gian, hai là gì? Không phụ thuộc vào thời gian. Và chúng ta trong cái phạm vi học phần của mình thì thường là gì? Sử dụng cái phương trình sóng Schrödinger không phụ thuộc thời gian này. Đấy, tức là cái dạng chỉ phụ thuộc vào cái không gian thôi nhé. Đấy. Đấy. Thì để gì? Để giải quyết các cái bài toán xác định gì? Trạng thái của hạt, tức là của điện tử. Đấy. Có nghĩa là gì? Xác định cái hàm sóng cũng như là năng lượng của hạt. Đấy. Ở các cái điều kiện biên, tức là các bài toán khác nhau ở đây. Đấy. Đấy. Không? Đấy. Và
chúng ta trong cái phần tiếp theo của chương này thì chúng ta sẽ xem xét cái việc xác định cái hàm sóng cũng như là năng lượng của điện tử trong một số trường hợp, chẳng hạn như là là trong cái gọi là giếng thế năng vô hạn, và trong cái giếng thế năng hữu hạn, và đặc biệt là ta xác định cái trạng thái của điện tử ở trong cái nguyên tử đơn giản nhất, chính là nguyên tử hydro. Đấy, gồm có một điện tử mà quay xung quanh cái proton hay là quay xung quanh hạt nhân của nó với z bằng 1 nhé. Đấy, thế thì là như vậy thì tôi nói tóm tắt như thế để thấy là cái nội dung chính mà chúng ta cần nắm được trong cái phần trước, và trên cơ sở đó chúng ta sẽ xét các vấn đề liên quan trong cái buổi học này nhé. Có một cái ý nữa là thế này, cái phương trình Schrödinger không phụ thuộc thời gian ấy, thì người ta có thể biểu diễn ở dạng gọi là là toán tử. Đấy, và ở dạng toán tử thì người ta biểu diễn phương trình Schrödinger có dạng như sau, là toán tử Hamiltonian, tức là h mũ này nhé, mà tiếng Anh ta gọi là h. Đấy thì ta hiểu là h ở bên dấu mũ trên này, thì đây chính là nó biểu diễn cái hay là nó biểu diễn cái gọi là cái toán tử Hamiltonian nhé. Đấy thì toán tử Hamiltonian tác động lên cái hàm sóng C này thì bằng là năng lượng nhân hàm sóng. Đấy, và cái toán tử Hamiltonian đây thì nó biểu diễn ở đây nó gồm hai cái thành phần. Cái thành phần thứ nhất thì nó liên quan tới trừ h rút gọn bình phương trên 2m mà nhân với đạo hàm bậc 2 theo cái x trong trường hợp này nhé, và cộng với lại cái thế năng. Đấy, thế thì ở đây ấy, thì cái số hạng đầu này thì nó sẽ liên quan tới cái thành phần động năng, đúng không? Đấy, cái gì h rút gọn bình phương trên 2m này nhé. Thế còn V này là thế năng rồi, thế năng của hạt rồi. Và để ý cho tôi là trong bài toán một chiều ấy thì đạo hàm bậc 2 theo x, nhưng mà trong bài toán 3 chiều ấy, thì cái toán tử Hamiltonian ấy thì nó biểu diễn qua cái toán tử Navier bình phương, hay là biểu diễn qua toán tử Laplace. Có nghĩa là gì? Là trong trường hợp đó thì ta sẽ có là là đạo hàm bậc 2 theo dx cộng đạo hàm bậc 2 theo dy và đạo hàm bậc 2 theo dz, tức là theo ba cái thành phần x, y, z nhé. Đấy, đấy thì cái dạng này và nó mô tả cái gọi là toán tử Hamiltonian nhé. Rồi, đấy thì tôi xin bớt chút thời gian ban đầu để tóm tắt lại những cái ý chính hay là cái nội dung chính mà chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu trong cái phần trước của buổi học trước. Thế hôm nay thì như tôi nói là chúng ta sẽ sử dụng cái phương trình Schrödinger để xác định, để giải các bài toán liên quan tới điện tử bị nhốt ở trong các cái hố thế năng khác nhau, cũng là trong nguyên tử hydro. Rồi, let's start our lecture today. Yes, okay. So at first, we consider the case concerning infinite potential well, a confined electron. Yes, that means we try to find out the wave function as well as the energy of electron, which is confined in the infinite potential well. Yeah.
looking at this diagram, yes, showing the infinite potential well, yes, and here you can see that electron, yes, can be confined in the potential well with the width A, yes, yeah. So in this region, and that in the region from 0 to A, yes, the potential energy is 0, yes, V is equal to 0 here, yes, and the outside this area, the potential energy is infinite. Yeah, that means you know that electron cannot escape from this potential well. Okay, yeah. So concerning this case, you know that the probability density of finding electron in the outside region, yes, must be zero, yes, yeah. So that means in this region and this one, yes, the wave function psi must be 0, yes, yeah. When x less than 0 or x larger than A, yes, this region. Okay, okay. So this can be seen as a boundary condition for this problem. Okay, yeah. So now we try to determine the wave function electron in the region between 0 and A, yes, or in the potential well, yeah, as is shown in this diagram. Okay, so by using Schrödinger equation, of course, yes, for the case potential well, potential energy is 0, yes. So in this case, our equation, Schrödinger, yes, should the following expression, yes. So the second derivative of the wave function psi, yes, in accordance to the x, yes, plus 2 electron mass ME, yes, over h bar square times energy E times wave function psi, and should be 0. Yeah. So we know this is the second order linear differential equation. Yes. Okay. So the general solution of this equation should be as shown in this expression. I means wave function psi as a function x in this case must be it must be a time exponential of j k x plus b multiplied by exponential minus j k x. Yes, yeah. Here k here is
as I told you, is wave number. Yeah, J here is the unit of, how to say, J here means J square must be -1. Yes. Okay. Okay. So we consider when x is 0. Yes, that means we consider the case at the so-called boundary of the potential energy well. Yes, yeah, you can see here x is 0 here. Yes. So in this case, you know that the wave function must be 0. Yeah, it is, you know, that the condition for this is a problem. Okay, so in this case, you know that B or A must be minus B. Yes, yeah. So in this case, our wave function, yes, yeah, can be expressed as 2a j times sin k x. Yes, yeah. So after treatment by using this expression, consider the exponential of jkx and exponential of minus jkx. Yes, yeah. So oh, sorry. Okay, so sorry, there's something wrong with the system. So if we put the expression for wave function into the Schrödinger equation, we can get the expression for the energy of electron here. E here, you can see here, is equal to h bar square times k square over 2 me. Yes, k here is the wave number of electron. Yes, yeah. So we consider the case when x is equal to a. Yeah. So in this case, we can find out the value of k. Yes, by solving this equation. Yeah. So k is equal to n times pi over a. Yes, here n is an integer number. Yeah, it can be 1, 2, 3, etc. Okay, yeah. So that means k here is quantized. Okay, so based on the value of k, so we can get the following expression for the wave function psi here. So psi here, you know, psi n here, yeah, is equal to 2 times a and j
and multiply by sine of n by x over a. Yes, yeah. So that means in this case, you can see here that our wave function here is quantized, or in this case, our wave function is called as eigenfunction. Eigenfunction here means in Vietnamese hàm riêng. Eigenfunction. Okay. So you can see here that our wave function, depends on quantum number n here. Yes, yeah. So that means the wave function is quantized. Yes, yeah. So you can see here that when x is 0, the wave function is 0, and when x is a, so in this case, the wave function is 0, 2. Yeah. Okay. So how to determine the coefficient A? So we do this based on the normalization condition. Yeah, that means we have to integrate from x0 to x a. Yeah, where absolute value of wave function square. Yes, yeah. So this integration, yes, must be unity. Yes. So in this case, we can determine coefficient A, and A must be square root of 1 per 2A. Yes. Yeah. So finally, we can get the expression for wave function psi n. Yes. Yeah. Psi sub n here. Yeah. Must be j. Yes. Time 2a of 1/2. Yes. Or square root of 2a. Yes. Multiplied by sine of n by x over a. Yes. Yeah. So how about energy of electron in infinite potential energy well? Yes. Yeah. So we have this expression for the energy. It depends on wave number k. Yes, as kn square. Yeah. So if we put the expression for Kn, so we can get the expression for the energy of electron in the infinite potential energy well. Yes. Yeah. And we can get the expression for En as h square. Yes. Time n square over it time electron mass me and multiplied by a square here. Yes. In this expression, you can see that a here is the width of the well. Yes. Okay. With potential energy well. And here you can see that the energy of electron, yes, depends on the value of the quantum number n. Yes, yeah, and
in this case, and sub n here, yes, can be defined as so-called eigen energy, yes, eigen energy, and you can see that the energy E and here, yes, increases with the quantum number n, yes, okay, and here very important that you can see the energy of electron in the infinite potential energy well must be quantized too as for the wave function. Yes, okay. So here, please look at this. Plot showing the energy of electron in the infinite potential energy well here. So here you can see that the energy here is not continuous, yeah, but must be discrete. And the lowest energy level E1, yes, in accordance to the quantum number n, one here, yeah, is lowest energy, yes, and is called as a ground energy, So, how about the wave function? Yeah, you can see here that the wave function, yes, to the node at the boundary of the energy, potential energy well, yeah, at 0 and at A here, yes, for psi 1, psi 2, and psi 3, and psi 4 in this case, yes, yeah. You can see that the wave function depends on the side of m pi s per A, yes, yeah, yeah. So for the ground energy, psi 1 is even as can be seen as even parity, yes, and psi 2 it can be, odd parity to etc. here. Okay, okay. So important here inside the well, yeah, there are some nodes where wave function is 0. So that means in the space at this position, yes, we cannot find out electron here. So that's why you can see the plot for the probability density for electron inside of the well. Yeah. So it proportional to the absolute value of the wave function square. Yes, the absolute value of psi square as shown in this here. So we can see that the value of the probability density of finding electron inside of the well must be positive. Yeah, and there are some, there exists some node where you can see that the probability density of finding electron is 0. Yeah, for the case and is 2 and is 3, etc. Yes, yeah, okay, okay. So it's quite interesting when we consider the behavior of electron inside the well. Yes, okay. So now we consider the case
when electron is confined in the potential box. Yeah. So that means we consider the potential energy box as shown in this diagram. Yes. So inside of this box, the potential energy V is 0. Yeah. But outside of this box, the potential energy is infinite. Yeah. That means we consider the case when electron is confined inside of this box. Yes. Okay. So for finding the wave function as well as the energy of electron, yes. In this case, we should solve the Schrodinger equation as shown in this expression. Yes. So in this case, you know that we have so-called second derivative of the wave function in accordance to h plus the second derivative of the wave function psi in accordance to y, and the second derivative the wave function psi in accordance to z. Yes, plus 2 electron mass over h bar square multiplied by energy E minus potential energy V. Yes, and wave function psi must be 0. Yes, yeah. We have such form for the Schrodinger equation in this consideration. So here you can see that the boundary condition for this case, you know that the potential energy must be 0 in the region where h larger than 0 and less than a, and y larger than 0 and less than b, and z here larger than 0 less than c. That means you know that the width of this box along the x direction is a, yes, and the same along the y x must be b, yeah, and along the x direction must be c. Yes, yeah, okay. So the wave function psi can see can consist of or can be described by the product x component of wave function and y component of of the wave function, and the z component of y function psi here as shown in this expression. Yes. So if we put this wave function into the Schrodinger equation, so by solving this, we can get the expression for the total wave function, yes, as shown in this expression. Here you can see that the wave function psi here, yes, here is proportional to the a. A here is a constant, yes, time sine kx x, yes, multiplied by sine that ky times y, and multiplied by sine, yes, of the product of kz
and Z component. Yes, yeah. So you can see that in our case, electron, yes, is confined in the three-dimension potential energy box. Yes, so that means you can see that there appear sign function in this equation or in this expression for the total wave function. Yeah. So here you can see that in case x is 0, so phi must be 0. Yes. Okay. So if we consider the boundary condition, this means that at x is equal to a, yes, so the wave function must be 0. So based on this, we can determine the x component of the wave number kx. Yes, yeah, yeah. So in this case, we can get the expression for k x, yes, as kx time raise must be n1 multiplied by pi, yes. And one here is quantum number, yes. So from this, we can determine the wave number kh here, yeah, is equal to n1 time pi over a, yes. So you can see that the x component of the wave number kx, yes, is quantized. Yeah, that means kx here should have, discrete value, which depends on the value of the quantum number n1 here. Yes, yeah. The same we can get the expression for the ky. Yes, yeah. So ky here is a quantized 2. Yes, that means ki here depends on quantum number and 2. Yes, yeah. And the same for kz. Kz depends on the quantum number and 3. Yes, yeah. So n1, n2, and 3, yeah, must be integer. Yeah, they can have the value of 1, 2, 3, etc. Yes. So if we know the behavior of the wave number, kx, ky, and kz, then we can rewrite our total wave function as psi, sub n1, n2, and 3, yes, as a function of position x, y, z. X, Y, Z, yeah, sorry, mistake. Okay, yeah. Must be A as a coefficient, yes, multiplied by sine of n1 pi x over A, yes, multiplied by sine of n2 pi y, yes, yeah, over B, and multiplied by sine of n3 pi z over C, yes. A, B, C here are the width of the potential energy box in the x, y, z direction respectively. Okay, okay. So here uh, 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 the wave function is called as a eigenfunction. Yes, or in this case you can see that the wave function of electron in the box here should have specific value. Yeah,
which depends on the value of the way number. Yes. So you can see that wave function as the solution of the Schrodinger equation can be called as eigenfunction. Okay, it's shown here. So yeah, based on the normalization condition, we can find the constant A. Yes, yeah, by the integration of the probability density. Yes, square over the volume of the box. Yeah, and this integration must be unity. So from this, constant A can be found out as A is equal to 2 per A of 3.5 as shown in this expression for A. Yes, yeah. So how about the energy electron in this potential energy box? Okay, so looking at this expression, you can see that the energy of the electron in this box must be the function of the wave number here in KH, KY, and KZ. Yes, and you can see here that E is proportional to the h bar square over 2m. Yes, multiplied by the sum of wave number component square. Yes, concerning x, y, z. Yes, that means kx square plus ky square plus kz square. Yeah. Yes. Yeah. So and finally, we can get the expression for the energy of the electron, which depends on three quantum number. Yes, and 1 and 2 and 3. Yes. Yeah. So looking at this expression, you can see that the energy of electron in this box must be quantized too. Yes. Yeah. So that means the energy of electron in the potential energy box should be discrete. Yes, which depend on the value of the quantum number and 1 and 2 and 3 as shown in this expression. Okay. Okay. So here, if in case we have a square box, so and 1 and 2 and 3 must be equal. Okay. Yeah. Yeah. So in this case, instead of the sum of n1 square and 2 square and 3 square, we can use n capital square here and instead of this the expression. Yes, yeah, depends on n1 and 2 and 3. Okay, okay. Here, one important thing I would say that you know that there exists so-called degeneracy
for the energy level. Yeah, that means you know that for the certain also for the specific energy, for example, E211. Yes, there must be 3 states described by wave function psi 211 and psi 121 and psi 112. Yeah, these 3 states should have the same value of the energy. Yeah, so in this case, this I mean energy level can be a threefold degeneracy. Yes, okay. So it's very, very interesting, and we consider such degeneracy when we in case when we consider the behavior of electron in the hydrogen atom later. Okay, okay. So here we have now we consider the other kind of potential energy well. I mean finite potential energy well, as shown in this. I mean plot. Yes, yeah. So here you can see here that in this case, you know that for the finite potential energy well, so they can be divided in 2-3 regions as shown in this diagram. Yeah, the second region showing the region where the potential and energy V is 0. Okay, and the region 1 and region 3, yeah, show the case when the potential energy should be a finite value of here V0. Yes, yeah, yeah, yeah. It's quite different for the first case when you consider the infinite. So in this case, V must be infinite. Yes, yeah. So in this case, concerning the second region, yes. So we can have the following showing the equation. That means the second derivative of the wave function psi equivalent to h, yes, plus k square times psi here must be 0. K here, I mean, must be square root of 2 me time energy E over h bar square. Yes, yeah. So as a general solution of this, I mean, equation, yeah, can be represented as in this expression here. So here on the right side, you can see that coefficient B here 1, yes, multiplied by exponential of jkx plus B2, yes, multiplied by exponential of minus jkx. Yes, yeah. So that means the inside of the well, yes, the behavior of electron, yes, can be seen as so a traveling wave, yes, more exactly plane traveling wave. Yeah. So
in region 1 and 3, yes, we have the Schrödinger equation for the outside well, yes, as a square, I mean, the second derivative of wave function psi, yes, in accordance to h minus alpha square times wave function psi must be 0. Alpha square here must be 2 me, yes, times v0 minus e over h bar square, yes, yeah. So here we can see that the energy E, yes, you know that less than the potential energy V0, yes, yeah. So that's why answer must be positive, yeah, of course, yeah. So the total, I mean, the general solution of this, I mean, Schrödinger equation, yes, must be represented the following, yes. Psi1 is equal to A1 time expression of alpha h, yes, plus A2 multiplied by exponential of minus alpha h, yes. So for the region 3, so size 3, yes, must be C1 time exponent of alpha h, yes, plus C2 multiplied by exponent minus alpha h, yes, yeah. So A and C here in integration constants, yeah. So very important point here that the wave function, yes, must be finite, yes, yeah, must be finite, and that means that for the first case, I mean, considering Taiwan, yes, yeah, Taiwan. That means the in the case when I mean electron, yes, penetrates into the left side of the well, yes, yeah, electron go into the region, the left side of this potential energy well. Okay, yeah, okay, yeah. So in this case, H must be a negative. Yeah. So that means the second term you can see, yes. If H increases, so you know that there must be the case. So when H so it increases to the, I mean, minus infinite, yes. Oh, sorry. Okay, so so due to this fact, so A2 must be 0. Yeah, the same for the case, I mean, wave function in the region 3. So C1 must be 0. Yes. So that means
the wave function, yes, penetrates into the outsider, I mean, the potential energy well, and exponentially decreases. Yes, yeah. So that you can see that in this diagram, yes, you can see that the wave function, yes, can penetrate into the region outside of the well. Yes, yeah, and you can see here that sorry, the wave function, yes, exponentially decreases. Yeah. Sorry. Yeah. So here you can see that all the finite potential energy well. So the wave function, the electron must be quantized. Yes, they show in this figure here. And the same for the energy of electron in finite potential energy well. Yeah, you can see that the energy must be discrete. Yes, that's why we can say that the energy of electron inside the finite potential energy well, yes, quantized too. Yes, yeah, as a show plot. Okay, okay. So uh, uh, um, uh, penetration depth, yeah, depends on the answer. Yeah, I mean that this depth, penetration depth, yes, proportional to 1 per answer. Yes, yeah. So the answer is larger, so the value of depth smaller. Yes, okay. Yeah. So and so in this figure. Yeah. So I just told you about the behavior of electron. Yes, in some kind of the potential energy well. Yeah, I mean for the case um, infinite potential energy well, as well as finite potential energy well. Yes. Yeah. Okay. So now, as I told you that in this chapter, we should consider the behavior of the electron in the hydrogen atom. Yes, okay. So you know that hydrogen atom, yes, is a very simple atom. I mean, this atom should have one electron, yes, which rotates around the one proton, yes, yeah, nuclear should have one proton in this case, yeah. So for getting the wave function as well as energy of electron in hydrogen atom, we should solve the Schrodinger equation, yes, as shown in this expression, which very familiar with you, yes.
H hat here, time wave function psi, yes, must be electron energy E, yes, times wave function psi, yes. Yeah, H hat here is Hamiltonian operator. Yeah, and you know that this operator is energy operator. Yes, which should consist of kinetic operator as the first term here, and the energy, I mean potential energy V, as shown in this expression. Yes, here Napler square here. Yeah, you know, yeah, must be. I mean, in some case, we could can be replaced by Laplace operator. Yes, yeah. So that means Laplace square here must be second derivative in accordance to x plus second derivative in accordance to y plus second derivative in accordance to z. Yes, yeah. So, yeah. So, for the case of hydrogen atom, you know that the Coulomb potential energy can be represented in this, I mean, expression. Yes, yeah. So here you can see that the potential energy V here, yes, is a function of the distance from the nuclear, yes, to the considered electron, to the position, yes, of the considered electron, yes, and V here must be inversely proportional to this. I mean, distance R. Yes, yeah. So very, very important here that this potential energy should be, I mean, spherical symmetry. Yeah, yeah, spherical symmetry. Yeah. So in this case, very important that we should rewrite our Schrödinger equation in the, I mean, spherical coordinate system. Yes, that means in this case, the position of the electron around the nuclear can be determined by the three parameters. The first is R, yeah, the radius distance between electron and nuclear, and the angle theta, this is a polar angle, yes, and azimuthal angle phi here, yes, yeah. So in this case, we can represent the Hamiltonian operator as in this expression, yes. So this Hamiltonian operator, yes, is represented in terms of the spherical coordinate system. So here you can see that there are three terms here concerning, I mean, kinetic operator. Yes. The first one
related to the, the kinetic operator, which depends on R. And second one, which depends on the angle theta, yeah, polar angle. And the third one is, kinetic operator, which depends on the azimuth angle phi. Yes, yeah. So by solving the Schrödinger equation, yes, we can get the solution psi. Yeah, and psi here you can see that depends on the three quantum number n, l, m. Yeah, yeah, and this wave function, yes, can be a product of the radical component of the wave function, designated here as R sub n l. Yes, yeah, and the angular component of the wave function denoted here as a wave, as a y function, L, M. Yes, yeah, and here y function depends only on the polar angle theta and azimuth angle phi. Yes, yeah. So R function here normally is called radiant function. Yes, which depends only on distance R. Yes, and the y function here, yes, yeah, is called as a spherical harmonic. Yeah, and this function show the angular dependence of the wave function psi. Yes. Okay. So here you can see also that R function. Yes. Radical function. Yeah. Depends only on the quantum number n. And here is principal quantum number, and L, yeah, quantum number, and so-called orbital angular quantum number. Concerning the spherical harmonic function y, yes, this function depends on the orbital quantum number L and a magnetic quantum number M. Yes, yeah. So yeah, here. So I would tell you somewhat about the transformation from the Cartesian coordinate system to the spherical polar coordinate system. Yes, yeah. So here, looking at this, so you can describe or represent X as radius R, yes, times sine of polar angle theta, and time cosine of azimuth angle phi. Yes, and we can describe y and z as shown in this expression. Yes, yeah. Radius R here, you can see that can be square root. Yes, of x square plus y square
plus z square. Yes, yeah. And theta, I mean polar angle. Yes, it can be cos minus 1. Cos minus 1, you know that arccos. Yes. Cosine minus 1. Yes, of z over r. Yes, yeah. And you know that phi, yes, azimuthal angle, yeah, can be tan minus 1, or tan in Vietnamese, yes, as the y over x, yes. Yeah. Looking at diagram, you can find out this, I mean, expression for the transforming the Cartesian coordinate system, yes, to the spherical polar coordinate system. Yes, okay. Yeah, so by solving Schrodinger equation, yeah, for the hydrogen atom, yeah, you can find out expression for wave function, yes, which depends on the quantum number n, l, and m. Yes, and here you know that, of course, principal quantum number, yes, which should be 1, 2, dot, dot, and n. Yes, and the orbital quantum number l, yes, should be 0, 1, dot, dot, to n minus 1. And the magnetic quantum number m sub l here, yes, must be 0, plus and minus 1, and that to plus and minus l. Yeah. So the energy of the, I mean, electron in the hydrogen number, you can see here, inversely proportional to the principal quantum number. Yeah, n, yeah, n square. Yes, yeah, and this ratio can be replaced by the so-called, or can be described by Rydberg constant, designated as Ry. Yeah, yeah. So you know that Ry here should be 13.6 electron volt. Yes. Okay. Okay. So for and I mean principal quantum number, so we know that this quantum number should related to the energy of electron. Yes, yeah. So normally we can describe the state of the electron in accordance to n number and k, m, and shell. Yes, in shell on concerning the orbital quantum number. Yeah, so we can describe this value on the, I mean, subshell. Yeah, you know, of course, when n is 0, we have so-called s orbital. Yes, in case l is equal 1, so we have p orbital, etc. Okay, okay. So here, this table represents the labeling of various n and l possibility. Yes, here you can see that in case n is 1, so
and must have value 0. In this case, we have 1s orbital. Yes. For the case when the principal quantum number n is 2. Yes. So in this case, n should have value 0 and 1. Yeah. So in this case, we have so-called 2s orbital and 2p orbital, etc. Yes. Yeah. Yeah. I show you again what you of course know very well. Okay. So okay. Yeah. Okay. So let's have a short break in 10 minutes, and later we continue our talk today. Okay. Thank you. Attention.
So let's continue again, okay? Rồi, các em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Hello. Vâng Ok ạ. ạ. Rồi, okay, thank you. Okay. So, as I told you that the wave function of the electron in the hydrogen atom, yes, consists of two parts or two components. The first one, I mean the radical function R, yes, which depends only on the distance between the nuclear and electron, okay? And the second the component, yes, related to the angular dependence of the wave function, yes, designated here as a y function, which depends only on the polar angular theta and azimuth angle phi. Yes, yeah. So in this table, yeah, in this table, yes, you know that there is a representation of the R function as well as Y function for some simple case. Yes, yeah. You know that at first you can see that when the principal quantum number is 1, yes, so the L quantum number must be 0. So in this case, you can see that radius, yes, wave function, yes, R, yes, can have or can be proportional to the exponential of minus R over A0. Yeah, yeah. So that means, you know, R would decrease with the distance from the nuclear exponentially. Okay, okay. So this case, you know that for the 1s, yes, yeah. So y function as the angular part of the wave function, yeah, should be constant. I mean, 1 over 2 multiplied by square root of pi. Yes, yeah. And for the second case, when the n principal quantum number is 2. So in this case, n here is 0. So we have such expression for the radius component of the wave function in R function. Yes, yeah. Here you can see that besides the exponential term, there must be, I mean, 2 minus R over A0. A0 here is Bohr radius. Bohr radius here. It must be 0.0529 nanometer. Yes, yeah. So that means about 0.053 nanometer. Okay, okay. So for this case, we have so-called I mean 2s orbital. Yes, this case for the 2s orbital, and the
y function, you can see here, must be the same for the 1s. Yes. So that means, you know, that in this case, you know that the wave function as well as a wave function square, yes, doesn't depend on the angle. I mean, polar angle as well as azimuth. Yes. So in this case, I would say that the probability density of finding electron, yes, must have, I mean, spherical symmetry. Yeah, it depends only on the R and the distance between the nucleus and electron. Yes. So how about the third case when the principal quantum number n is 2 and L orbital quantum number is 1. So in this case, you know that the radius dependence of wave function can be represented in this expression. Yes. So here you can see that it must be constant. Yes. Time r. Yes. Time exponent minus r over 2a 0. Yes. Yeah. Yeah. So for this case, the angular dependence of the wave function, I mean y function, yes. You can see here that should depend on the angular theta as well as phi, I mean sine theta multiplied by cosine phi. Yes, yeah. For the case when the magnetic quantum number is equal to 1 or minus 1. Yeah. And for the case when m sub L, I mean magnetic quantum number is 0, so you can see that y depends on the cosine theta here. Okay, so we can have the following expression for the wave function for some type of orbital. So for the case, I mean orbital 1s. So wave function 1s, yes, must be 1 over square root of pi times e minus r. Yes, that means wave function decreases exponentially with distance r. Yes, yeah. And how about the wave function of 2s? Yes, you can see that this function, yes, depends only on the distance as for the 1s. Yes, but for the 2p orbital, I mean 2p x, 2p y, or 2p z here. You can see here that this function depends, sorry, not only on the radius, but also on the angular. Z here, you know, must be R, must be the product of R and cosine of theta.
Yes, yeah. I mean, on the spherical coordinate system. Yeah, and the same. I mean, angular dependence for the sine 2p x and 2p y. Yes. So, etc. Yes. Okay. So here I would like to uh, uh, tell you in more detail about the radian dependence, the wave function component. Yes. So here, please look at this plot. It shows the dependence of the radian wave function R for the case 1, 0. Yes. Yeah. That means for the 1s orbital. Yes, 1s orbital. You can see that the radian wave function, yes, decreases exponentially as shown in the previous expression, mathematical, yes, expression. Yes, yeah, yeah. And for the case that R to 0, that means for the case that I mean 2 2p, yes, 2p, yes, 2s, yeah, 0 here. I mean n is equal to 0. That means s. Yeah, for the 2s orbital, you can see that R function, yeah, decreases and then reach the minimum and then increases, yeah, again, yeah. So here you can see that for the case of 2s, the wave function must be 0, yeah, at this point. This sometimes we call this node, yeah. The node means the value of the distance r where the wave function must be 0. Yeah, yeah. Okay, okay. Here, yeah. So you can see that this part wave function is positive, and in this area you can see that the wave function is negative. Yeah, yeah. So how about the radian wave function for the 2p case? You can see that this, I mean, radian function R here, yes, increases and reach maximum, and then decreases and reach 0 at some distance from the I mean, nuclear here. Yeah. So you can see that the radian probability density of finding electron can be determined as R square times the absolute value of the radian I mean wave function R here square. Yeah, this expression for the radian probability density of finding electron. So you can see that for the case of 1s. So here you can see that this I mean probability density, yes, is 0 at the nuclear, yeah, or at the region close to the nuclear here, yeah, and this parameter increases and reach the maximum
value, and then decreases and reach zero value at some distance from the nuclear. Yeah, okay. So here, very interesting that you can see at the nuclear, so wave function must be very large. Yeah, you can see here. Yeah, but we cannot say that electron can be found at the region very, very close to the nuclear. But looking at this plot, you can see that electron, I mean, can be found at some distance from the nuclear. That means at the distance here, we can get so a maximum of the value of, probability density of finding electron. Yes, yeah, and this distance is about Bohr radius A0. Yeah, this A0 here. So yeah, okay. So how about the probability density of finding electron for the case as a 2s? Yeah, you can see that there exist two which are two maximum value of this parameter, and there exists no there exists a distance where this probability of probability density of finding electron is zero here, and this distance you can see here quite the same for the case of the radial wave function. So where this R function is zero here. Yeah. Okay. Yeah. Okay. So you know that the maximum probability density of hiding electron for the case of 2s must be at the distance of how to say 4A0 or A0. Yeah, that means 4 times the Bohr radius. Yeah, yeah. So the same picture for the 2p orbital. Yes, yeah. You can see that we can find out the maximum value of probability density of finding electron for 2p orbital. Yeah, at about here 0.2 here, 0.2 nanometer. Yes, yeah. So this 4 times larger than the A0. Yes. Okay. Okay. So very interesting here that you can see that for the s orbital, you can see there exists the distance from the nuclear where we cannot find out electron. Yeah, there exists the node minimum of the probability density finding electron. Yes, yeah. So for
2s, we have one node. Yes. For 3s, we have two nodes. Yeah. So yeah, very interesting point concerning the value of probability density by the electron. Yes. In the hydrogen atom. Okay. Okay. So here, yeah, I would like to show you, yeah, again the representation of the wave function for the case. I mean, oneness, psi oneness, psi 2s, psi 3s. Yes, yeah. For the case of 2s, we have one node here. Yes, where wave function is 0. And for 3s, we have two nodes. Yeah, this one here. Yeah, where wave function, I mean, psi 3s should have 0 value. Yeah, yeah, okay. And this plot showing the RPD here means radical probability density. Yeah. So here you can see that for 1s orbit, we can have a maximum value. Yes. At the distance from the nuclear of about I0. Yes. Yeah. And here this plot showing the RPD for the 2s orbital, and this plot showing the RPD for the 3s as for the 3s orbital 2. Yeah. So here you can see that the how to say the probability density of finding electron, which this is determined by the absolute value of the wave function square. Yeah, for the 1s orbital, for 2s orbital, and for 3s orbital 2. Yeah. So you can see here that there exists distance. Yes. Yeah. Here. Yeah. We cannot find our electron, or the distribution of electron here is 0. Yes. Yeah. So this, I mean, green region here showing the high probability density for finding electron. Yes, and there exists some area where this parameter is 0. Yes, yeah, in accordance to the so-called radical distribution of RDP, as shown in this figure. Okay, so here I show you some picture concerning the y function. I mean the angular component of wave function, which depends on theta and phi. Yes. So for the 1s orbital, so we have so-called sphere, spherical shape. Yes. Yeah. And for the p 2p, yeah, h into p y into p z, you can see that the shape of this orbital can be seen as two lobe. Yes, yeah, along
the direction x for the case of 2px, and along the y-x and along the z-x here. So that means you know that the p state should directional character. Yes, yeah, and the that's y square, yes, for the 1s, and for the 2p, yeah, can be represented in the plot B here. Yeah, so you know that now y square should represent the angular dependence of the probability density of hiding electron. Yes, yeah. So for the oneness orbiter, you can see that we have certain spherical shape to as for the y function. Yes, yeah. So for the 2px, 2py, and 2pz. Yes, yeah. So we have the two lobe which look like the 8 number. Yes, rotated. Oh, sorry. Okay, so yeah, this shape of the p orbital can be seen as a dumbbell. Dumbbell, yes, dumbbell. Okay, so very important here that the P2PZ orbital can can be in along the direction of z here, and this for the case when the magnetic quantum number is 0. Yeah. So for x and for y cases, so you know that magnetic quantum number must be plus or minus 1. Yes. Okay. So yeah, there is table showing the how to say the probability density of finding the electron, which depends on angular for some states, S, P, D, F, etc. So you can see this later. Okay. Okay. So we can represent, the probability density of finding electron as well as a wave function in the two dimension, as so here for the state when n is 0, yes, and for the state when we deal with 2s, yes, for the case orbital p when n is 1, yes. So we have open 3 orbital which corresponding pz, ph, py, yes. Okay, yeah, okay. And the last one for the d orbital,
So you can see here that the shape of the d orbital should be described as a global leaf. Yeah. So there are 5 cases, which due to the fact that for the d orbital, so you know that the magnetic number, yes, should have 5 value, yes, -2, -1, 0, and 1, 2. Okay. Okay, so we have 5 wave function, and okay, which depend on the value of the magnetic number. So for the hydrogen atom energy, as I already told you, yes, which inversely proportional to the principal quantum number as n square. Yes, here in this case, the Ripple constant is replaced by E0, and E0 here, how to say, can be seen as so-called ionization energy. Yeah, yeah. So, and for the I mean hydrogen atom, yes, the I mean ionization energy, yeah, must be 13.6 electron volt. Yeah, as shown in this diagram. For the left side, we have the electron energy, EN, yes, yeah. And for the right side scale here, we have so-called ionization energy, yes. Okay, so that means if we would like to take electron from the hydrogen atom to the outside, so in this case, electron should take the energy at least about 13.6 electron volt. Yes. Okay. So for I mean states in the hydrogen atom. So you know that when you consider the p orbital, for example, 2p, yes, orbital. So we know that in this case, you know that there exist 3 wave function, yes, psi 2p h, psi 2p e, and psi 2p z. Yeah, and these 3, I mean, wave function, yes, should take the same value of the energy E to P. Yes. So in this case, I would say that there exists degeneration of the orbital quantum number N. Yes. Here, and we saw that 3 states should have the same energy value. Yes. Yeah. So now we consider the next issue concerning orbital angular momentum of the electron. Okay, so you know that electron rotates in the orbital. So this motion of electron can be characterized by so-called orbital angular momentum designated as L. Yes, and L you can see here
as a vector. Yes, yeah, and the value of the orbital angular momentum of an electron should be, I mean, quantized. And here you can see that the value of the orbital angular momentum, yes, should be h bar, yes, multiplied by square root of m times n plus 1. So here you know that n should be 0 to n to the participant quantum number n minus 1. Yes, yeah. So here you can see that the so-called the component of this I mean parameter, I mean the orbital angular momentum should serve the component along the so-called magnetic field, I mean external magnetic field B here, which along the axis, yeah. So I mean that N L G here must be so-called quantized too. Yes, yeah. So here you can see that N G should be the product of magnetic quantum number and h bar here. So here you can see that in case L is 2, we have 5 NG parameter here, which depend on the so-called magnetic quantum number M sub L. Yes, yeah. M sub L should have 5 values. So how about the intrinsic spin? You know that electron rotate not only on the orbital. Electron also can rotate around its axis. Yeah. So in this case, this motion it can be characterized by the so-called spin angular momentum designated as the S vector here. So you can see that the value of S vector here depends on the spin on the so-called magnetic spin quantum number here. So must be MS, not S here. So MS should have 2 values, plus and minus 1/2. Yes. So as shown in this figure, you can see that there are 2 cases. The first case, you know that there is spin up, and the second case is spin down. Yes, yeah. So in this case, you know that the spin along the magnetic field, yeah, should have the 2 value plus and minus 1/2 time h bar here. Yeah. So that means for electron, yes, you know that there exists so-called intrinsic spin, yeah, which represent the behavior of electron when it rotates around its own axis. Okay. So concerning the so-called rotation of electron around nuclear, yeah,
So in this case, you know that the rotation of this would result into the so-called current loop. Of course, you know that electron pick up a charge. Yes, yeah. So yeah, in this case, due to the current loop, so you know that there must be a magnetic field generated by this current, yeah, and this magnetic can be characterized by the so-called orbital magnetic moment, yes, and the magnetic moment, I mean orbital magnetic moment, yes, can be determined by the minus E over 2me and multiplied by L. Yeah. So in this expression, you know that the magnetic, I mean the orbital magnetic moment M, yes, here depends on the angular momentum L, yes, yeah, and this inversely proportional to the mass of electron Me, as shown in this expression. Okay, okay. So due to the rotation of electron around its axis, so in this case we can have so-called so-called spin angular momentum, and this result into the so-called spin magnetic momentum, designated as mu spin. Yes, mu spin here proportional to the spin angular momentum s here. Yeah, and this mu spin inversely proportional to the electron mass here. So I would say that both angular magnetic moment and spin magnetic moment would play very important for the magnetic material, which will be considered in this course. Okay. So here there is a table which represents all quantum number. Yes, yeah, you know. Yeah. So for the behavior of electron, there exists also total angular momentum, which can be represented by J vector, which must be the sum of the angular momentum vector and spin momentum vector. Yeah. So the value of J, you know that proportional to the so-called total angular momentum number J. Yes, yeah, as shown in this expression, and the Z component J here, depends on the so-called total magnetic quantum number Mj, as shown here. Okay, okay. So okay,
So I just told you some issue concerning the behavior of the electron in the hydrogen atom. Yeah. So maybe today is enough. So let's stop here. Yes. Okay. Okay. So next time we consider the case when atom should more electron. Okay. Yes. Okay. So yes. Okay. So maybe somewhat more for you. Okay. Yeah. So for the okay, for the helium like atom, yes, you know that electron not only interact with the nuclear, but electron here can interact with the other one. Yes. So in this case, you know, the potential energy V consists of the term related to the Coulomb potential energy due to the interaction between electron and nuclear, and the second term related to the interaction between these two electrons for the helium atom. Yes. So here you can see that due to this, I mean the potential energy. Yeah. So if we solve the Schrödinger equation, you can see that the energy of an electron in the atom having more than one electron. Yes, yeah, should depends not only on the principal quantum number, but also on the orbital angular quantum number r. Yes, yeah. So that means the energy here depends on both n and l quantum number. Okay, okay. So in this case, looking at this diagram, you can see that here the energy of the one electron in the atom, yeah, increases with the n and l number, the quantum number. Yes, as shown in this graph. Yes, yeah. Okay, but here very interesting that you can see that the energy of the orbital 4s is lower than that for 3D. So although here you can see that 4s is 4 larger than 3. Yes, principal quantum number. Yes, but the energy of the state 4s is lower than 3D. Yeah, why? The same for the case 5s and 4D. Yes, so this can be explained by the, I mean, probability density distribution for 4s and for 3D. You can see that for the 4s, you can see that the probability density is larger at the distance closer to the nuclear. So in this case, you know that there must be strong interaction of the nuclear for the electron of 4s in comparison to 3D. Yeah, that means the energy of the electron for 4s, yes, yeah, must be more negative
That's why you know that the energy of E4S, yes, must be less than E for 3D. Okay, okay. So to build up the so-called electronic configuration, we should know two important points. The first one, the Pauli exclusion principle, yes, and the second one is the so-called the Hans rule. The Pauli exclusion principle, you know, yes, it states that in the atom, yes, there are no two electrons can have on 4 identical quantum number, yes, okay, or that means each electron state can hold no more than 2 electrons, which so-called opposite spin. Yeah. So how about the Hans rule? Oh, sorry. Okay, let's take some more short time. Okay, I finish it. Okay, how about Hans rule? Yeah. So you know that the Pauli exclusion principle, you know, does not so-called determine how any two electrons distribute themselves among the many states of given n and l quantum number. So the Hans rule states that electrons in the same n and l orbital, yes, should prefer the spin to be parallel. Yeah. So why? This Hans rule can be come out because of the fact that it results to reducing the Coulombic repulsion. Yeah. Okay. Yeah. So here, for example, you can see for the carbon atom, yes, and you know that the outermost, the p orbital, there are 3 states, yes, 3 orbital, p, ph, py, pz, but there are only 2 electrons. So these 2 electrons would be distributed in 2, states, and so the orbital must be parallel as shown here. Yes, yeah. Okay, the same for other atoms. So based on this, so we can make the so-called electron configuration as shown in this diagram, in this slide here. For some element here, you can see, yes, and here you can see electronic configuration for some transition method. Yes, yeah, you can see that electrons should fill up 2s orbital before filling up 3D. Yeah, for this transition method, the red color here. Okay, so based on the so-called electronic configuration, we can build up so-called the periodic table as shown here. Okay, okay. So let's stop here. So thank you for attention. Okay. So em có ý kiến gì không? Rồi.
Thôi, như vậy chúng ta kết thúc cái chương 1 ở đây. Thế lần sau thì chúng ta sẽ sang cái chương tiếp theo nhé. Nếu các em có ý kiến gì thì cứ chuẩn bị, xong rồi lần sau ta có thể trao đổi với nhau một chút nhé. Rồi, thế cảm ơn các em. Dạ. Em. À,